bayithandelo gogo bayimpilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni sabafana bakazulu abayithandelo. I came to Mexico City for the first time and to study Diego Rivera. And then I was invited down to the Polyforum and I fell in love completely with Siqueiros' work. And I must admit that Siqueiros is really the main source of inspiration for my work. I went to the SAP to see his fantastic graffiti-like designs. And then when I came into this fantastic hall in which we are right now, it transformed me as a painter, as an artist. And really, the March of Humanity is the foundation for me I would say, as a mature artist. It wasn't until I had discovered Siqueiros and this work that I felt that I found my own true voice. Es muy claro que tiene influencia de los muralistas, yo diría especialmente de Siqueiros y quizá Orozco, ¿no? En las pinturas de Caballete tenemos este tipo de composición que utilizaban los muralistas y además en el colorido, en la forma de trabajo, en la perspectiva que le da a las piezas, ahí hay una clarísima referencia a ellos. Me parece que hay una pulsión del propio artista en querer emparentarse en un linaje pues maravilloso, estético, del primer movimiento vanguardista en América Latina, como lo es el muralismo mexicano, y sobre todo se empata con quizá el más expresionista de los tres, y como diría Luis Cardosa y Aragón, pues de los tres es Orozco. Entonces él quiere tener esta expresividad en rostros. El Museo de la Cancillería en la Ciudad de México finalmente recibe una gran cantidad de piezas entre esculturas, pinturas e instalación que después de un largo viaje iniciado en Sudáfrica desde la comunidad zulú, después en un periodo de afinación y de trabajo en la ciudad de Malmö en Suecia, finalmente vienen a esta Ciudad de México. And I think it's good to start here in Mexico because you have a very good culture tradition, and here we're talking about arts and human beings. Nos presenta una propuesta con base en el retrato de poblaciones y de culturas sudafricanas jóvenes, y realmente nos ofrece una cara distinta también de ver a través del retrato el arte con un cruce cultural gigantesco, porque él siendo pues una persona escandinava, irse a Sudáfrica a desarrollar parte de su obra artística y mostrarla en México, desde nuestro punto de vista genera una combinación muy potente desde el punto de vista del arte. Arts open our minds, we see as we are ourselves and so on, and I think that also leads us into thinking if we can contribute. And with this project, those who are buying artists' work here. Africa qinisal mina ngikuze bethe isikhali nale beats yangilolo buza ngivele ngibhodla igazi ngithatha isikhali ngishisa intaba kubuka isikhwele bakazi anengqondo ngicabanga ijuli vele ivusa inhlungu zakudala it's your boy sabafana bakazula bayithandelo gogo bayimpilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni sabafana bakazula bayithandelo gogo bayimpilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni sabafana bakazula bayithandelo gogo bayimpilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni. It comes from my childhood. After school, I came to the church to wait for my mother, who was the accountant of the church. And so I was sitting in the big church building on my hometown in Trelleborg. And there would usually be the organist rehearsing Bach on the organ. And at the same time, I would look at the church paintings of the Madonna, of Christ, the crucified Christ,
the risen Christ, the apostles, the big cabinets in front of the altar, everything from the 17th and sometimes 16th century was grown into me. You know, it was like etched into my soul, like a tattoo or even deeper, you know. And it created a platform, a visual platform, an aesthetic platform that has followed me through my life. And then when I came to Mexico for the first time, when I was first acquainted with the Mexican muralists, I realized that their influences had been the same as mine, and that I had missed out on something very, very important in art history, and that was my camaradas, my colleagues, my true colleagues, which are the Mexican muralists. Through my mother, who was an art lover and a poetry lover, she, during all the travels that she made together with my father, they would bring back books from museums all over the world to give to me. And one of the fantastic books that she gave to me was of Goya's etchings from the Civil War. And I was just a little boy when I received that book. It really made a super strong impact on me that has stayed with me through my entire life. And then when I discovered the black paintings of Goya at the Prado, I was totally mesmerized. It's really the two most important influences of my life. It's the memories from the childhood in the church, and then the books that my mother gave me of the etchings. The title is From the Sphere of Nothingness. From nothingness, meaning arises. You don't know what we are or what if there is a meaning. It comes from the sphere of emptiness, the sphere that we know nothing about. We become human beings, we become real characters when we are seeing each other. Ha sido muchos retos desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista técnico y logístico, creo que ninguna exposición es fácil. Las piezas, evidentemente empezando por la que tengo a mi espalda, pues significan una gran proeza a nivel técnico. Hay que planear mucho, hay que hacer una contratación y una logística con maquinaria. Entonces, pues eso significa un camino muy largo, desde que salieron de Sudáfrica, viajaron a Suecia y desde Suecia vinieron en barco hasta acá. Así que fue realmente un asunto y sigue siendo un asunto muy importante de logística cuidadosa en la que se intervienen muchísimas personas profesionales, empresas, museógrafos, ingenieros, técnicos y gente que aún desde Suecia y aquí en México tuvieron que trabajar juntos para lograr que cada una de las piezas estuviera montada de la manera correcta y segura. Una exposición con tantos materiales, con tantos formatos, con tantas disciplinas, como es esta exposición de Johann FALKMAN, en la que estamos reuniendo escultura en bronce, piezas en granito, en mármol, pero también fotografías, pinturas, muebles, pues todo es una exposición que en sí misma no es muy común hoy en día. Hemos recibido pues, una gran cantidad de exposiciones en Museo Espacio y esta yo creo que es de las más multisoporte justamente. Tenemos la pintura, una pintura de Caballete sumamente académica, maravillosamente trabajada, pero también tenemos fotografía, pero también tenemos videoarte, pero también tenemos instalaciones, pero también tenemos escultura, que también es maravillosa. Bueno, todos y cada una de las piezas que conforman la exposición, creo que podríamos sacarle un gran jugo y hablar muy bien de ella, no solo en el sentido conceptual, sino en el sentido propiamente técnico del trabajo del artista. When I started this project several years ago, 5 years ago, my whole idea was always to first show it in Mexico, which is my home country. I wasn't born here, I'm not born a Mexican, but my soul is Mexican, my work is Mexican. I consider myself a Mexican artist because
Mexico made me a painter. It made me a full artist who could approach people in other cultures, for example, the Zulus, with a certain attitude, the ability to meet people on this level, which I think was the ambition of the muralists, to create a new world where we are meeting as equals. And so that approach that comes from Siqueiros, Diego Rivera, Pablo O'Higgins, O'Gorman, whomever you, Orozco, that Mexican approach enabled me to go out in the world and meet other people and to do something that I consider significant and important. So here we have, for example, the Zulu people representing the story of life and the story of humanity through the Bible, but with a Mexican approach, with a Mexican composition, with a Mexican sentiment. So for me, this whole exhibition was foremost created for Mexico because it has the Mexican soul embedded in it and the Mexican attitude and the Mexican aesthetic. Pero entiendo que quizá el color y la luz de México le dan una oportunidad también de empatar con Sudáfrica, y es ahí quizá un punto de unión. Me parece que la unión pues más real con México será con Álvaro Gómez Gómez, ¿no? El curador, quien ha brillantemente puesto en una posición otrora la plástica de JOHAN, y que se distancia bastante de lo que había presentado hace muchos años en el colegio jesuita, en el antiguo colegio de San Ildefonso. He has his own taste. He has, in the sense that he's taken expressionism up as one of his key numbers, and then studied the technique or techniques of the mural and taking it into his own way of interpretation. And that makes him an individual person, because if you are a muralist and Mexican, it's in your DNA. But he is taking it in his DNA, mixed with a Swedish blend, I would say, in his own way. El expresionismo abstracto alemán me parece mucho más cercano a lo que él está proponiendo, descarnado, a veces confrontativo, pero también me parece que hay una parte muy lúdica, a veces, si queremos empatarlo con las vanguardias o las segundas o terceras vanguardias, entre el dadaísmo y hasta el pop, cuando tiene estos juegos de poner a Cristos negros en el más amplio de los sentidos por nuestras propias negritudes y entender ahí nuestra tercera raíz. Ukale